Halo, halo, siemano. O, trochę sobie obujałem się, że tak to nazwę. W sensie, że tam o 17 nic nie kończyłem, a teraz skończyłem ostatnio, a teraz jest 19. 12 lutego. A muszę iść do Grama, dobra. Czy jak on tam się nazywa? Mm. Co? I no jakoś tak to wyszło po prostu. Że powiem, nawet nie ma. Ktoś tu leży? A nie, co? Paczki. Get out of here, monster. Get out of here, monster. Nie chce ze mną gadać. It sounds like that's the last bit of the prophecy. The blood of a daughter of Cold Harbor can corrupt the bow. Sure. Do you have any arrows, though? They would have to be of elven quality, I guess. Oh, all right then. I don't think you can ever be ready to kill your parent. I'm doing my best to not think of him as my father anymore. I think both of our parents have failed us. Just you and me against the world now. Just leave me alone for now. I'll be fine. Do you need something? A, potrzebuję zrobić questa, ale nie mogę, bo ten gnój mnie nie chce nic zrobić. What now? What do you want? Nie lubię mnie ich. A mogę po prostu iść sobie ich rozjebać? Mogę na przykład tutaj wparować i ich jebnąć? Co to za różnica? Czy pójdę sam, czy pójdę z nimi? Otwierać skurwysyny. No nie ma. Koniem tu przyjechałem chyba na łódce. Możemy iść bez nich. Yes? Dobra, no idę do tego Aliana, czy jak tam mu. Iktu Isran, Sisran, kurwa, nie da się. Czemu nie mogę być wampirem? Go! You're not wanted here. My talents are much needed here in order. I know many things. I've studied things beyond the reach of most humans. Traveled the Oblivion Plains, seen things one should not see. I have met Daedra and Dwemer and everything in between, and I know enough to see a vampire where others would see a man. Twomerów też spotkał. Ja. I met several of your kind during my studies of life-extending magics. I even considered becoming a vampire myself. In the end, vampirism would endanger my ward Agni, which would defeat the intended purpose. It is possible. I know of a ritual, but have never performed it. It requires a filled black soul gem. You will need to kill someone.
When you have a gem and have filled it, return to me and I will perform the ritual. I will bring life to your dead body, vampire. Do you need something? Chciałabyś? No i chuj, i muszę zrobić tego zjebanego questa, kurwa. Nie chcę tego robić. Pierdolę, chyba tyle z tego z dodatku. Daję wampirem się ma. Skyrim, Guard. Nie, czekaj. Link, Vampire. Czyli po prostu nie mogę być wampirem w łowców wampirów. Nie mogę być Bane'em. Chujowa gra. 2 na 10 daje. You're not supposed to be here. Mordy zamknij You're not klapko. supposed to be in here. A jak go zajebie? This is the last time I'll say it. Czego drzesz tam ryjem? Oj no, trudno już chcę mieć z głowy tą grę i tyle. A gdzie on, kurwa? Where'd you come from? Co się dzieje? Watch it. Die, Dorgard. You're mine. Ktoś przyjął przeze mnie tego. Kurwa, zajebiecie go. We need to do something about these vampire attacks. You need to leave. Tu w krzoki zazwyczaj chodzi sobie właśnie. O, teraz wraca z jakiś tam. Z tamtego kręgu chyba. Morthal is a troubled place. It's my duty to... Very well. Meet me at the summoning circle in the marsh at dawn. We shall banish the creature you have become. Dawn to jest co? Świt, tak? Nie wiem kiedy jest Dawn według niego. Good, you're here. As you desire. Możemy ją też rzucić w krąg? I call upon Oblivion Realms, the home of those who are not our ancestors. Answer my plea. As in death there is new life,
In oblivion there is a beginning for that which has ended. I call forth that power. Accept the soul that we offer. As the sun ends the night, end the darkness of this soul. Return life to the creature you see before you. The ritual is complete. No, widzę, że mnie... Do you need something? Chcę być wampirem, ale nie dają mi. Uje. Jeszcze tego byłem wysokim wampirem, który nie miał takiej krzywej mordy jak reszta. I nie jestem ani wampirem, ani wilkołakiem, wszystko się zjebało. The bow. You have Oriel's. I heard it described in tales, but I could never have imagined its beauty. Indeed, the day hasn't been won while Harkon still walks Tamriel. But what of Serana? Can she be trusted to lift a blade against her own kind, her own family? I suppose that's as much as I can hope for. Let me address the Dawn Guard and then we'll be off. The men deserve to know that we finally gained the upper hand. Everyone, gather round. What Come now? on then. We haven't got all day. Właśnie, w ogóle jakie mają damage tej strzały? Aha, okej. Po prostu spell dodatkowo jest. For too long, we've allowed these vampires to poison the night and kill our people. Now, we finally have the means to strike back. We now have Ariel's bow. The gods themselves have favored us, and we must answer with action. The time has come to finally put an end to Harkon and his unholy prophecy. We will march on their lair and destroy those wretched abominations so they can no longer corrupt our world. This is our fight, and this is our fate. This is the time of the Dawn Guard! Kill the abominations! This is it! Between the eyes for me! Let no one fight no more. It's time we take the fight to their door. Gather your things and rest well, my friend. We meet outside Castle Volkahar. Can't help that space is cramped in here. Watch your back. I'd also like to not have the smell. Okej. W ogóle mod jakiś powstaje w ciągu kilku miesięcy, ma wyjść podobno, który doda nową frakcję, że można własną frakcję zrobić w gierce i tam nie być gromowładnymi ani imperialnymi, tylko ogólnie kim się tam chce. Znaczy no, tam jakąś swoją, nie? I można być bandytami albo jakimiś tam właśnie najemnikami i innymi takimi, nie? Przejmuje się władzę u tych. Kurwa. Dobra, się odjebało, nawet nie wiem co mnie pierdolnęło, ty. Co tu mnie jebło? A, 20 chyba strzał, które tutaj... Kurwa, ale spamuje ten gównem, ty. A. Where'd you come from? Take care of that. Jeśli nazwy własne, znaczy nazwy normalne są, to znaczy pewnie, że ten. Że z nimi dało się pogadać, bym był po ich stronie. No bo nie wyszli w ogóle, mogli bramy mieć zamknięte, chuje byśmy im zrobili. Mogliby strzelać do nas w górę. Dobra, bo tu w sumie taki clusterfuck trochę jest, to sobie wolę... O.
A, to jest nasz, dobra. Jakaś Cecilia. Kurwa, zaspamujesz mnie. Pozwiedzam sobie tu trochę. Dopóki mogę. Dobra, wyjebane w to. O, jakiś list jest. O, receptura. That takes care of that. Ronni jakiś. Is there? Who's there? Poison of blood. I co? Trucie krwi, to? A, dobra, to jest jakby pokarm. O! Pokarm dla wampirów, w sensie ich krew ludzka, taka jakby, nie? Coś takiego. Dobra, tu nic nie ma. Co się znowu kurwa dzieje? Okay. Jestem ciekaw, co było po stronie tego właśnie wampira. Okay, czyli on się tak naprawdę cały czas na mnie chciał striggerować i nie mógł, bo... On guard. For Skyrim! Kurwa, ci się teraz biją, ja pierdolę. Okej. No ono nie zginie, jak on zginie, to mam w sumie wyjebany, nie? Niech se ginie. O, Nordicarus są nawet. Tum, 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 tum. Dobra, tu już łaziłem, więc mogę sobie iść. Serana, my darling. I see you still favor keeping a pet. You know what? Of course I do. You disappoint me, Serana. You've taken everything I provided for you and thrown it all away Yum. for this pathetic being. Provided for me? Are you insane? You've destroyed our family. You've killed other vampires all over some prophecy that we barely understand. No more. I'm done with you. You will not touch him. So, I see this dragon has fangs.
Your voice drips with the venom of your mother's influence. How alike you've become. No. Because unlike her, I'm not afraid of you. Not anymore. And you. Aż musi podlecieć. It appears I have you to thank for turning my daughter against me. I knew it was only a matter of time before she'd return with hatred in her heart. A small price to pay for the betterment of our kind. Yes, yes, always the noble vampire hunter. And what happens when you've slain me? Is Valerica next? Is Serana? Then my daughter is truly lost. She died the moment she accepted a mortal into her life. Brzmią jakbym się miał z nią być mężem czy coś. Yes, quite. I'm growing weary of speaking to you and my traitorous daughter. I'll give you a single chance to turn over the bow to me. There will not be a second. Very well then. You leave me no choice. I'll rend the flesh of your foe. Kurwa, jeszcze trzeba trafić, nie? A ja mam taki plan. Ale mu przypierdoliło. No nic. You can't hide from us. Kurwak, no je. Kurwa, sieczkę im tu robię. Okej. A, i się zmienił w proch. Well, now that's done. I'm not sure. I'll probably stay with the Dawn Guard for as long as they'll let me. They're respectable fighters, and I think they see the benefits of having a vampire on their side now. Of course, if you've got any more adventures planned. That's what I wanted to hear. So, the beast is destroyed. Not only that, it's over. He's dead. And the prophecy dies with him. I suppose this is difficult for you. I think my father really died a long time ago. This was just the end of something else. I did what needed to be done. Nothing more. I think perhaps. I think you did more than that. You have my thanks. Okej. Pa 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 parara. Troll sobie siedzi. I tak patrzy. W końcu, kurwa. Dobra, gdzie są chłopaki? A, zwinęli manatki chyba, da? Taki potencjał jest w tych różnych miejscach. Na przykład po likwidacji Dungardu można było tam jakby, żeby dom nam dali, tak, albo
po likwidacji tego miejsca, żeby tutaj mieć możliwość osiedlenia się, że tak to powiem, tak? Zmienienie tego miejsca w ulepszenie. O, właśnie tuśmy nie byli, nie? Majeranek. Marchewki. Mhm. To nie wszystkich pojedli sobie już. Fajny w ogóle dialog, nie? Bestia nie żyje i koniec, nie? I jakby wracamy do siebie. Idziemy polować na pomniejsze wampiry. Już robota mundane, tak zwana. A, jeszcze rabuje, super. Ja myślę, że można byłoby skoczyć jeszcze do tej matki jej i powiedzieć jej, dobra, już jest w sumie spoko, możemy wracać. Właśnie. Yes? You brought that up before. I think I was a little short with you. Probably not. I'm not talking about this with you anymore. Okej. I'm not talking about this with you anymore. Oh, what is it? Are you sure that's something you want? This isn't like picking out a new outfit. You'll be a creature of the night. All right then. Hold still. Dawaj, Bejna robimy. Let's get indoors. Or in a cave. Hello. A tu co tu jest? O, w sumie. A zwykły... A, bo to z tych strzał też mogę strzelać? I can't remember how long I've been here. One chyba nie mają tego efektu, co? Has it been a day or a century? Okej. Dobra. Ale chujnia tu była. Dobra, idziemy. Idziemy do jej matki, pogadamy chwilę i spierdalamy. I lecimy z questem głównym. Pa 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 da da. Chyba niepotrzebnie wypiłem. Dwie. Bo tutaj chyba ona była, nie? Coś takiego, czy gdzieś tam. Już nie pamiętam. Nie, no tutaj ten smok stał nawet po lewej. Boneyard. Tekstury tych unoszące się krzewów i traw. Okej. Tutaj jej nie ma.
Also, chuja widzę. Łazi tu gdzieś? Gdzie twoje matki? Bardzo dużo takich konstrukcji, które wydawałoby się, że coś mogą mieć w sobie, albo coś ciekawego mogłoby się z nimi dziać, ale koniec końców w sumie nie są nic warte. Dobra, nie widzę jej. W sumie mogę wejść na neta, szybko sprawdzić. Okej, czyli ona gdzieś tam jest, może być znaleziona tu, bo da się jej to powiedzieć, tylko że trzeba ją tu znaleźć jeszcze. Okej, a podobno... Tylko nie rozumiem, czy o co im chodzi. Czy im chodzi w Kane, czy w tym, na zewnątrz. Bo nie jest napisane, że ona tutaj ma tego. A dobra, jest, You nieważne. appear to have something on your mind. What is it? Absolutely. I've spent a great deal of time perfecting an extract that increases the potency of soul husks. If you wanted to bring some to me, I'd be happy to provide you some of the extract. It should help resist the draining aura of the crystal. I'd say 5 of them would be enough. As you've been traveling in the Soul Cairn, let's No to już było. you should find no difficulty. What? Are you certain? Then I see nothing preventing my return to Tamriel. Allow me to gather some of my things, and I'll head back to Castle Volkahar. And from the bottom of my heart, I thank you. W sumie tak oprzem tutaj. Mam tu teleport. O, mogę się przenieść, nie mogę. No dobra, wracamy, no. Wracamy i lecimy dalej. Przyzwę sobie w końcu tego smoka, co jest stąd. Zapomniałem. Znaczy no, w sumie nie miałem do czego na razie. Czy mogłem do tej walki z wampirami przyzwać? $500 kurwa save'ów, nie? Ponad prawie 600. O, tędy przejdziemy. Pa, ra, tarara, ta. Teraz spowolnienie czasu. Peace.
No dobra. To wychodzimy, idziemy teraz gdzieś tam z questem głównym, nie? W końcu się nauczymy Fusroda całego. Fusrodach. No. A chuj to pobrałem, to nie wiem. Okej. Aha, muszę tutaj wezwać tego typka. W sumie przejdę tutaj. Wezwę smoka, żeby nie odpierdolił coś zaraz. Które to było? O, to. Bro? Było. Okej, coś kurwa nie działa. To idę zrzucić Hellfire na kurwa tego. Na gromowładnych. Dobrze mam zaznaczone, nie? Brona. A dobra, jest. The free air of Fus at long last. As promised, I now teach you the first word of soul tearing. Re, the essence of your enemy's life force. Napierdalaj ich. Dobra, które to jest? TSM. Soul Tearing, tak? Które to jest? Who's there? O, dobra. Still remember how to fight. Mają rannych, których mogę dobić? O. Konwencja genewska nie ma siły jakby w tym świecie. Dobra. No, trochę za dużo poczekałem. Ale ciul.
podjemy sobie i od razu się go zapytamy. O, bo zanim. May your next fight bring you victory, friend. I'm always trying to find more of Shalador's writings. I've heard whispers of more of its work having turned up. If you can track it down, it may prove useful to all of us. Well, well. I haven't seen one of these beauties in a long time. A rare find in the original Falmer language. You're damn right I'm interested. Question is, are you selling? Well, considering no one else in Skyrim would buy something they couldn't possibly read, I'd say you don't have much. Tell you what, you bring me books like this, and I'll pay 1,000 gold each. I'll even throw in a translated edition I have for free. Interested? Here you go. Okay. Mniam. Idziemy stąd. Okej, gdzie nas teraz wysyła? Gierka. Aha, to jest z tym. Czy ja to chcę? Pierdolę to. Idziemy z questem głównym. Głównym. Tak, generalnie to no, jakiś tam miecz Harkona. Co on w ogóle daje? To. A, zabiera ten hapek i tak dalej, jak włada nim wampir. A jaki jest w ogóle na nim ten? Steel. Z chujowej, tak. Need to shut the fuck up. Kuń. Come on in. Let me know if you need anything. Or take a Siema. You're that visitor been poking around. Attic room, eh? Well, we don't have an attic room, but you can have the one on the left. Make yourself at home. Okay. Uważaj na słowa, popatrz jak wyglądam. So you're the Dragonborn I've been hearing so much about. I think you're looking for this. We need to talk. Follow me. We got rooms and food. Drink, too. I cook. Ain't much else to tell. Wolniej się nie da, co? Chodź, Serenunda. Now we can talk. To dlatego się nie dało otworzyć na początku tej szafy, co? Wiedziałem. Idź, kurwa, idź. Jest Blade Sword. The Greybeards seem to think you're the Dragonborn. I hope they're right. I hope so, but you'll forgive me if I don't assume that something's true just because the Greybeards say so. I just handed you the horn of Jurgen Windcaller. Does that make me Dragonborn too? It was the only way I could make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Strasznie defensywna jest. I'll explain what I want when I want. Got it? Nie, You'd spierdalaj already w be takim dead if I didn't like the look of you when you walked in here. But I had to know if the rumors about you were true. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more,
I need to make sure I can trust you. I shouldn't let you walk out of here knowing what you know. But I guess even my paranoia has its limits. You know where to find me when you change your mind. Because you will. You have to. To jest najgorsze, że ma rację, że muszę. NPC-ty się boją, jak zapis zostaje przy nich z wyciągniętą bronią zrobiony. Jeszcze coś, kurwa. Muszę jej z nią quest robić, czy nie? Mogę mieć wyjebane. Dobra, zawsze będę mógł się tu przenieść. Pierdalaj, Syrena, jeszcze mnie wkurwiasz, ty. To jest stara, nie żyje prawie. Ah. Dawno nas nie było. Dużo się zmieniło, panowie. Ah, you've retrieved the horn of Jorgen Granko. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. Dużo czasu i dużo modów później. Co tu się klikało, żeby iść wolno? Caps Lock. You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da, which means push. Gdzie to napisałeś? With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolfgar will now gift you with his knowledge of Da. Usroda. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Mam 64 level. I Smir to był ten kozak, co był też jakimś tam wampirem, nie? Dovahkiin, you have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. Wampirem. Co ja powiedziałem? Co? Okej. Co mi powiedzieli? To jest super, tak? I muszę iść do tej zjebanej baby. Nie możecie mi dać questa? Sky above, voice within. We spoke the traditional words of greeting to a Dragonborn who has accepted our guidance. The same words were used to greet the young Talos
when he came to High Hrothgar, before he became the Emperor Tiber Septim. Ah, I sometimes forget you are not versed in the dragon tongue as we are. This is a rough translation. Long has the storm crown languished, with no worthy brow to sit upon. By our breath we bestow it now to you, in the name of Kyne, in the name of Shor, and in the name of Atmora of old. You are Ismir now, the dragon of the north. Hearken to it. Okej. Sky, guard you. Muszę iść do tej głupiej pizdy w takim razie, super. Nie chce mi się iść i podkładać pod tą głupią cipę. Zabiję właśnie miliony smoków, demona, wampirów i inne tałataństwo. Jestem w 3 różnych kurwa gildiach. Nawet 4. Damn Stormcloak rebels. Zostałem szefem, po prostu dowódcą, zaraz drugim po tym, nie cesarzu, tylko po tym generale Tulliusie, Aidim. Imperialnych sił dowódcą w sensie i muszę do tej kurwa I'm baby. part of a group that's been looking for you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. Ta ogólnie jest bardzo pyskata jak na klapka jakiegoś, który gdzieś tam to sobie wymyślił, że jest jakiś zakon stary, którego w sumie ona jedyna chyba jest jego członkiem. I o, jako ono tutaj ważna jest teraz, się pokazuje. We remember what most don't, that the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? With you as my muse, how could I Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. You do know how to turn a girl's head. We remember you're the only one that can kill a dragon permanently by Yes, we're very old enemies. And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. Ta, pierdol, But that isn't pierdol. important right now. What is important is that you might be Dragonborn. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. A few years ago, I said almost the same thing to a colleague of mine. Well, it turned out he was right and I was wrong. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty, and I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. Jeszcze raz mnie popchnij, to nie żyjesz, kurwa, wampirzyco jebana. You should know. You got the map for me from Bleak Falls Barrow. The Dragonstone was a map of ancient dragon burial sites. I've looked at which ones are now empty. The pattern is pretty clear. It seems to be spreading from the southeast, down in the Gerals near Riften. The one at Kyne's Grove is next, if the pattern holds. Kyne's Grove. There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn how to stop it. Good. Good. Now we won't have to spend time searching for it. We should get moving. There's no time to waste. I need to get into my traveling gear. Give me a minute and I'll be ready. Stamtąd coś zabrałem, nie? Ale ma traveling gear. That's better. Skórzaną zbroję ma. Możemy nie iść, możemy się przenieść, nie chcę mi się iść z tobą. Twoją starą pojebało. Idziesz? Czy co? A no ta, bo ona musi iść krokiem marszowym. Orgnar, I'm traveling. You've
you've got the inn till I get back. Right. Happy trails. Ja podróżuję, Otmar. Koło Riften, mówię tu. Pewnie jest jakiś lore, ale to sobie sami musicie przejść grę, bo ja nie ma chuja we wsi, że to robił. Jestem kurwa głodny znowu. Mam te poty i... No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking! It flew over the town and landed on the old dragon burial mound. I don't know what it's doing up there, but I'm not waiting around to find out. I fajnie. O, imperialsi. W sumie dobry plan macie, panowie. Zajebiemy z magicznych strzał Arielowych. Niech go poparzy. Wypierdalaj. Nie ma go tu. Skyrim weather I've always heard about. Who's there? Okej, szybka akcja, krótka piłka. Niedziela tak zwana. O, cieszę się, że przyszłaś spóźniona na imprezę. So you really are... O, tak właśnie moja postać mówi. O, patrzcie, był kościotrupem, a teraz jest cały. O, a teraz znowu jest kościotrupem. True, isn't it? I owe you some answers. Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. Not a damn thing. I was just as surprised as you to find that big black dragon here. Okej. I'm one of the last members of the Blades. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Okej. Really? Where? Interesting. Same dragon. Damn it, we're blundering around in the dark here. We need to figure out who's behind it all. Exactly. Nobody even remembers our name these days. We used to be known across Tamriel as the protectors of the Septim Emperors. Those days are long gone, though. For the last 200 years, we've been searching for the next Dragonborn to guide and guard, as we are sworn to do. But we never found one, until now. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that rules the Aldmeri Dominion. The ones who almost destroyed the Empire during the Great... There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. Nothing solid, yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor?
Before the Great War, the Blades helped the Empire against the Thalmor. Our Grand Master saw them as the greatest threat to Tamriel. At the time, that was true. Maybe it still is. So we fought them in the shadows, all across Tamriel. We thought we were more than a match for them. We were wrong. If we could get into the Thalmor embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Tak, generalnie ja mógłbym sobie tam wejść Anywhere, just out of this. jak chcę, gdzie chcę. There's been another dragon attack. Kinesgrove this time. Mogę sobie dostać się gdziekolwiek chcę. Jestem mistrzem magów, poszukiwaczych, złodziei, zabójców. Czyli to, czyją tam jeszcze jestem. Tutaj tych towarzyszy, tak. No i ogólnie jestem w Legionie, sraty, taty, pierdziaty, wszystko jestem, wszystko. Te maski jeszcze bym chętnie ogarnął, tylko nie wiem, czy to jest jakby realne do zrobienia coś, czy nie. O, patrzcie, jaki złodziej tu jest. Czekaj, kurwa. I cannot best you! Okej. Ktoś stąd wyszedł. Ktoś się okradł, koleś. Thank you so much for taking care of those thieves. The Riverwood trader is back to the way it used to be. You and me, we're the... Take a look. Mogę sprzedać to. Masz tu legendarny miecz, masz tu legendarny łuk. Też? Sprzedam po okazyjnej cenie. I kurwa setki wampirów wpierdalają mu się na posesję następnego dnia, żeby mu zajebać. Alright then. Alright then. Dobra, myślę, że skończę i od razu szybko zacznę tak grę następnego.